ინდივიდუალური პოზიციები გამოხატოს ამგვარად. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასე იქნება, მაგრამ მე ასე ვთქვათ, ასე არ მოხდება კოალიციის შიგნით, მაგრამ მე ვალდებული ვარ, რომ მაინც ჩემი ინდივიდუალური პოზიცია ამასთან დაკავშირებით დავაფიქსირო. სხვა პარტიები და კოალიციები თავად გააკეთებენ ამასთან დაკავშირებით განცხადებას. მე იმედი მაქვს, რომ სრული თანხმობა და ერთიანობა გვექნება ამ საკითხში. სამოქმედო გეგმასაც შეეხება საპირებს ოპოზიცია. იქიდან მოდიხარ შეხვედრიდან გამოходит, ანუ მისი პოზიცია როგორი არის, ანუ მას ხედავს სამომავლო გეგმა. თვითონ განაცხადებს, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია დღეს საღამოს. მადლობა. შეხვედრა გქონდათ? კამერების გეგმები, რომელიც დასახეთ პრეზიდენტთან ერთად პრეზიდენტის პოზიცია როგორია, სამოქმედო გეგმა რა გაქვთ? ჩვენ გუშინვე განვაცხადეთ, რომ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა არ აღიარებს მოპარული არჩევნების შედეგებს. ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ გუშინდელ არჩევნებში გაიმარჯვა ქვეყნის ევროპულმა არჩევანმა და ხალხმა ნდობის მანდატი მისცა რეალურად კოალიციურ პროდასავლურ ხელისუფლებას და არა ივანიშვილის რუსულ ერთპარტიულ მმართველობას. ივანიშვილმა მიიტაცა საარჩევნო შედეგი, მოიპარა მოგებული ქართველი ხალხის მიერ მოგებული არჩევნები და შესაბამისად, როგორც ჩვენ გუშინ განვაცხადეთ, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა ამ არჩევნებს არ აღიარებს. დღეს ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა პრეზიდენტთან, გვაქვს ძალიან ინტენსიური კონსულტაციები, რომელიც გაგრძელდება უახლოეს საათებში და დიდი იმედი მაქვს, რომ იქნება სრული ერთიანობა პროდასავლურ ოპოზიციურ ფრონტზე, იმიტომ რომ ეს ერთიანობა ვფიქრობ არის სწორედ ის დაკვეთა, რომელიც გუშინ გამოხატეს ადამიანებმა საარჩევნო უბნებთან, სადაც საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობამ გააკეთა ევროპული არჩევანი. In English, please. It's very important for international media. გეგმებთან დაკავშირებით თუ გექნებათ დამატებითი კონსულტაციები? როგორ? გეგმებთან დაკავშირებით თუ გექნებათ? რა თქმა უნდა, სწორედ გეგმებთან დაკავშირებით გვაქვს და გვექნება ინტენსიური კონსულტაციები პრეზიდენტთან. პრეზიდენტს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი და მოხარული ვარ, რომ ჩვენ უკვე გქონდა მასთან კომუნიკაცია და უახლოეს საათებში გავაგრძელებთ ინტენსიურ კომუნიკაციას იმისთვის, რომ ისევე როგორც კონსოლიდირებულია საზოგადოება, ასეთი კონსოლიდირებული იყოს ყველა პროდასავლური პოლიტიკური ძალა ამ ქვეყანაში და ყველა აქტორი, ვისთვისაც ძვირფასია ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის გადარჩენა. ეს არჩევანი გააკეთა გუშინ ქართველმა ხალხმა და ჩვენ ვალდებული ვართ ქართველი ხალხის წინაშე, რომ მათ მიერ გაკეთებული ევროპული არჩევანი დავიცვათ და ამას ვაპირებთ სწორედ. ახლა ინგლისურად მივცემ თუ შეიძლება, საერთაშორისო ჯერ არ იქნება და ამიტომ Unity National Movement made a statement yesterday where we spoke very openly about the fact that we do not accept the results of this election. We believe that these elections were rigged. We saw two different credible exit polls conducted by international organizations that have years of experience in exit polls that showed a very significant lead for the Georgian pro-Western democratic opposition, and yet we saw that the Central Election Commission announced results that were dramatically different from these credible exit polls. This indicates, as well as many other violations and facts of massive and systemic intimidation, pressure, violence, vote buying, confiscation of voter identification documents, that the elections yesterday were stolen by pro-Russian oligarch Bidzina Ivanishvili, and we, the Unity National Movement, are not going to accept these stolen election results. We were here with the President to consult with her, and we will continue these very intense consultations and hope that the pro-Western democratic opposition will be unified in our response to these falsified elections. Can I ask you?
be? Where's the We will be announcing specific plans from the opposition in the coming hours. The very purpose of this meeting with the president was to make sure that we are able to reach some common ground, because I believe that the demand of the public yesterday expressed at the ballot box was precisely unity on the front of the opposition when they gave a mandate to a coalition government. And therefore it is our goal to respond to that public demand, and will continue these very intense consultations with the participation of the president on our next steps. And what do you ask the people who voted for you or for the opposition? What do you ask them to do now? Should they protest or what should they do? The call for action is a responsibility that primarily rests on our shoulders. They did their very best, despite pressure, intimidation, vote buying and violence. They put their livelihoods at risk and showed up at the ballot box yesterday and made a pro-European choice. But this Russian government stole their vote, and therefore now the burden of responsibility rests upon us to ensure that this election that was stolen is not granted legitimacy. I believe that next steps will show that new elections will have to be conducted in Georgia, but of course I don't want to proceed in my conclusions and calls for action, because I believe it's very important that the opposition is unified in their calls for action. Thank you. Thank you. Sure. So first of all, elections were massively rigged, and people won these elections. And you can take a look for certain, let's say, cities where Georgia Dream has 85–80%. This is massively rigged elections, and definitely the results that CEC published is illegitimate. Yes, it's not legitimate. So now we are going to fight for Georgia's future. There will be clear plan from our side, which we just now discussed with the Georgian president of Georgia. And what we are asking people to stand together, to be united. Now it's not a point where we can speak about different parties. All the parties should stand together. People should stand together, and we need to fight for our country's future. And do you ask people to keep calm, or do you ask people I think to protest? Tonight there will be a clear statement about it. Our position is that definitely we need protest because we need to gather all together to show that we are more than they are. That's very important. And also what I ask to our Western partners, not to recognize the results that is published by CEC, because these results are not the real, let's say, will of Georgian people. Thank you. Thank you. Hopping into the car videos, like footage of jumping into cars is not the best footage.